Dear students, let's start with an exercise over here. Exercise of class 10, chapter number 1. The question number 1 is given over here. Which of the following groups contain only biodegradable items? So they have given 4 groups to us, and we have to select out of that which one is the biodegradable. As we have already discussed, the biodegradable items means what? Okay, those who can be easily decomposed by biological processes are considered as biodegradable. So grass, flowers and leather. Grass can easily do, flowers can easily do, but leather, if you keep it for many years, the leather inside it, it will not get decomposed. Second, grass. In a second option B, grass, wood and plastic. So wood can corrode, can decompose, but it takes long time, but plastic doesn't do that, so that will also be neglected or eliminated. Second, third option C, fruit peels, yes. Cake, easily. Lime juice, yes. So this is the one option, and the second option, cake, wood and grass. So dear student, the answer number 1 is already given over here. We can easily make it out. Okay, what is the answer for this? So there is 2 options, C and D is the correct options. So question number 2, which of the following constitute a food chain? A food chain. ફૂડ ચેઇન મતલબ શું? તો કે ફૂડ ચેઇન એટલે આપણે ધ્યાન રાખ્યું હતું કે પ્રોડ્યુસર્સ, કન્ઝ્યુમર્સ ને ડિકમ્પોઝર્સ, આટલું આવે. તો જુઓ, ગ્રાસ, wheat and mango. અરે grass, wheat and mango doesn't go for one, because grass cannot be eaten by wheat and wheat cannot be eaten by mango. So that's what it's neglected or eliminated. Option A is eliminated. Option B, grass, goat and human. Yes, this is a perfect one, so we can give this as a correct answer. Goat, cow and goat, both of them are herbivorous, so one food chain cannot be like this, and that's why it is not. An even elephant is also herbivorous, so they all come under one, so they are not containing a food chain. Okay, and then grass, fish and goat never going to eat fish. So this is what the answer is B. Question number 3, which of the following are the environmental friendly practices? Carrying cloth bags to put purchase in a while shopping. Okay, exactly. Nowadays what happened, you must have observed from last 1 or 2 years back, malls have stopped giving you plastic bags. Instead of giving you plastic bags, they started giving you jute bags or cotton bags, or somewhere we are getting it paper bags as well. So why this thing happened? Because it is to protect our environment to get polluted. So the first can be there, switching off unnecessary lights and fan. Yes, definitely it can help us. It's a very good environmental friendly practices. Walking to school instead of getting your mother to drop on your scooter. Exactly. આપણે ઘણા બધા છોકરા આપણા એવા છે કે જે શું કરે, મમ્મી પપ્પાને કહે છે કે મારું ઘર આ રહ્યું નજીક છે, સ્કૂલ નજીક છે, but then also we have to go for it. Instead of that, why can't we take cycle? Okay, why can't we go on a walk? So it will be a great exercise as well. And all of the above. So answer is D, that's an all of the above. Question number 4, what will happen if we kill the organisms in one trophic level? અરે આ તો બહુ મસ્ત વસ્તુ સમજાવવા માટે કરે છે આ લોકો. What these people want to say? તો આ લોકોને એવું કહેવું છે આપણને કે ભાઈ સાહેબ કરીએ તો શું કરીએ આની અંદર? તો કે છે જો એ ટ્રોપિક લેવલ્સ હોય આપણે. ઓકે, એક ટ્રોપિક લેવલ હોય. Now this tropic level, what can we do in this tropic level? If I move one tropic level or kill one tropic level, then the transfer of energy from food energy from one level to another level and another level to the third level. So third level, second level खत्म થઈ જાય તો એ ટ્રોપિક લેવલ થર્ડ લેવલ સુધી પહોંચે નહીં, એટલે પહેલા લેવલને વધારે, એટલે it will increase. So what happened? This will cause a break in the food chain, resulting in ecosystem imbalance, and as a result the organism of higher tropic level will also die. કેમ? તો કે એ લોકોને જે ફૂડ જોઈએ છે એ મળવાનું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગ્રાસ, ગોટ અને લાયન લઈએ, બરાબર? તો ગોટ જ નથી, ગોટ મરી ગઈ છે, તો ગ્રાસ, લાયન ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ઈટ અપ ગ્રાસ, અને એ ગ્રાસ નહીં ખાય એટલે મીન્સ it will also die. So that is what it can happen over here. So lower tropic level will exhibit enormous growth and in their population, and both the condition will result in ecological upset, અને આના લીધે એક upset થઈ જાય. Then the question number 5, will the impact of removing all organisms in a tropic level be different from different tropic levels? Can organisms of any trophic level be removed without
causing any damage to that? Yes. What they say, will the impact of removing, there will be a definite impact. If we are going to remove all the organisms in a trophic level, will be different for different trophic levels. If all the producers are killed, it will cause death or migration of primary consumers in ecosystem. In the absence of producers, what exactly happen? In the absence of producers, subsequent level of consumers will also be affected. And but if primary or lower level show exponential growth much beyond the carrying capacity of the environment, એટલે બધી પોસિબિલિટી થાય. વોટ કેન બી થાય? તો ઇટ કેન બી લાઈક ધીસ કે શું કહેવાય કે પ્રોડ્યુસર્સ એટલે કે આ જગ્યા પર જ નથી થતી. યસ્ટરડે ઓનલી one thing happened. I was watching news, and it comes to know that on the Girnar side in a Junagadh, that on the road of the city, one group of lion was moving there. Why? Because due to very heavy rainfall in the forest, they are not able to get prey, and for food they comes to the city area. So the same thing can happen over here, and it will definitely going to be affect our ecosystem. And removal of organism in a tropic level will upset the whole ecosystem, as all categories of organism are linked through the food chain. એટલે બધું upset થઈ જાય. Question number 6, double hashtag maro, most important question. What is biological magnification? Biological magnification, and will the levels of this magnification different at different level of this one? Progressive increase in the concentration of non-biodegradable substance in a food chain is called biological magnification. બેટા બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. Yes, the level of this harmful substances will go on increasing from one trophic level to the next. When certain harmful substances enter the food chain at level of primary producers, they get concentrated many times at each subsequent ટ્રોપિક લેવલ. એટલે કે પ્રાઇમરી પછી સેકન્ડરી પછી ટર્શરી. આપણે જોયું હતું કે નાના નાના ડીટીટીનો પાવડર છે એ શું થયું? તો કે નદીના અથવા તો પોન્ડના બેઝમેન્ટમાં જઈને પડ્યો. હવે એ ત્યાં લીવ્સ છે, એક્વેટિક પ્લાન્ટ્સ છે એની પર પડ્યો. હવે that can be taken up by planktons. હવે planktons એ ખાધો, હવે planktons ને નાની fish ખાય છે. હવે એક ટ્રોપિક લેવલ પરથી બીજા ટ્રોપિક લેવલ પર આવ્યો. Now what happened? That accumulated goes to the fish, small fish. Now small fish is taken by whom? Okay, it is taken by the large fish. And the large fish, what it will do? Big fish, what will big fish do? That big fish will also eat that. So the accumulation of that DDT takes place at the higher level, and that ultimately that fish who is going to eat, okay, human being is going to eat that fish. And that's why what happen exactly, જો એ fish ખાઈ જાય, ઓકે, ક્રોકોડાઇલ તો ક્રોકોડાઇલ માનીને ચાલીએ, એ ખાઈ જાય તો શું થાય? તો કે એક્ઝેક્ટલી એ ઇકોસિસ્ટમમાં એનું ડિફરન્ટ લેવલમાં એનું લેવલ વધતું જાય. ક્વેશ્ચન નંબર 7, what are the problem caused by non-biodegradable waste that we generate? અરે in this answer you can write many things. ઢગલો લખાય, તમારાથી જે લખવું એ લખાય. ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન કહેવાય આની અંદર. એટલે જે લખવું એટલે કે પિક્ચરના ગીતો નહીં લખવાના ભાઈ. યા, non biodegradable waste cannot be broken down into simpler substance, and that's why their volume keeps on increasing, creating a problem for their safe disposal. Some of the non biodegradable waste like heavy metals, pesticides enter into the food chain and increases the upper trophic level. Okay, so what is that? Biological magnification will increase, and non-biodegradable waste reduce the soil fertility by changing the natural pH. તો શું થાય બેટા? એ જે આપણી સોઇલની અંદર પડી રહે ને, તો પડ્યું શું કરે? એની સોઇલની pH લેવલ decrease कर दे अथवा increase कर दे. And so the fertility of soil will not be there, and slowly and gradually જો એની પર હું એ ડમ્પ રાખી જ મૂકું વર્ષો સુધી, so that land will not be, never be going to be cultivable then again. Then what I have to do? I have to add lots of manure and treatment, and then maybe possible okay, that soil can be converted into cultivable land. So question number 8, if all waste we generate is biodegradable, will this have no impact on this one? Yes, biodegradable waste decomposed by microorganisms into simpler substance themselves and provide a raw material for the producers. શું થાય? તો કે નાના નાના જીવજંતુ એને ખાઈ જાય અને શું કરે? But they have adverse effect on environment. કેવી? તો કેવી છે adverse effect? પહેલી, slow decomposition of biodegradable waste will result in release of fallen small
and harmful, sorry, small smell and harmful gases. એટલે તો કે ડિગ્રેડેશન કે તરત ને તરત નહીં થઈ જતું. આપણે જોઈએ કે વેજીટેબલ પીલ્સ હોય એ ખાલી આમ ભીના થઈને આપણે સાઈડ પર ખૂણામાં મૂકી રાખજો તો એમાંથી સ્મેલ મારવા માંડશે. ઓકે, ઇટ્સ લાઈક દેટ સેમ કે એક પલાળેલી બ્રેડ છે, માની લો પલાળીને બ્રેડ મૂકી રાખજો, સવારે ઉઠીને જજો ત્યાં કેટલી ગંધાતી હશે. Now why? This is because the biodegradable decomposition is very very slow. That's why. And suppose such kind of gases we inhale, then what happen? We will have a disease. Okay, like ઇરિટેશન થાય, નોસિયા, ગિડીનેસ, માથું ચડી જાય, એવું બધું લાગે. ડિકમ્પોઝિંગ વેસ્ટ પ્રોવાઇડ્સ બ્રીડિંગ ગ્રાઉન્ડ ફોર સમ હાર્મફુલ ઓર્ગેનિઝમ્સ. હવે એ જગ્યા પર મોસ્કિટોઝ બને, બરોબર છે, અને એ એટલા બધા મોસ્કિટોઝ, પ્લેન્કટોન્સ ને બધું બનતું હોય કે ઇફ દે કમ એન્ડ it will be very harmful for us. So it is not only good but it is also a very dangerous if we have to all the waste is only a decomposable waste. So increasing the number of microorganisms in aquatic medium will cause oxygen deficiency in water bodies. અને water bodies માં જો ઓક્સિજન ઓછો થઈ જાય તો શું થાય? તો કે એમાં મોટા મોટા જીવ જીવી શકે નહીં. So the last question, why is damage to the ozone layer cause for concern? Question number 9, double hashtag મારવાનો, એક્ઝામ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. તો એક્ઝેક્ટલી થાય શું? વોટ સ્ટેપ્સ આર બીંગ ટેકન ટુ લિમિટ ધીસ ડેમેજ? Because ozone layer is a protective layer, as a shield, it works as a shield around the earth. It prevents us from harmful ultraviolet rays of the sun from reaching the earth, as air pollutants like chlorofluorocarbons causing depletion of the ozone layer. Actually આ જે CFC છે ને આપણને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન નથી કરતું, એ સીધો ઉપર જતું રહે છે. બટ આફ્ટર ગોઈંગ દેટ વોટ હેપન? ઇટ રિએક્ટ્સ વિથ ozone and breaks it down. So what happened? This allow greater amount of UV radiation to reach to the earth, and UV radiations can upset the ecosystem by affecting photosynthesis in plants. હવે photosynthesis માટે આપણે લાઇટ જોઈએ છે, પણ અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ્સ નથી જોતી. We does not want ultraviolet lights. We need only the certain wavelength light. એ શું કરે? It can also destroy planktons, કારણ કે planktons બહુ નાના નાના હોય. It can destroy decomposers also. In human beings, UV rays cause skin cancer, cataract of eyes, and damage the immune system. So several developed as well as developing nations agree to sign. એ લોકોએ શું કર્યું? એક અગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યો કે in the direction of United Nations Environment Program, જેને આપણે UNEP કહીએ છીએ, UNEP, ઓકે, ટુ ફ્રીઝ. એ લોકોએ આના માટે સ્ટેપ શું લીધો? તો કે એ લોકોએ ફ્રીઝ કરી દીધું કે CFC ફ્રી પ્રોડક્શન કરવાનું, CFC વગરના રેફ્રિજરેટર, એસીઝ લાવવાના. ઓકે, અને એનું જો પ્રોડક્શનની જરૂર પડે તો સમહાવ લિમિટેડમાં રાખવાનું. So guys, this is then exercise which we have discussed. So please write down this exercise in your fair copy. There are certain questions which comes over here is about in-text question. Page number 257 પર જે question છે એના આન્સર છે. Why are some substances degradable and some non-degradable? તો easily લખી દેવાનું કે which can be broken down into simpler substance by microorganisms are biodegradable and which are not, that is called non-biodegradable. Give two ways, any ways in which biodegradable substance would affect the environment. So okay, by how can it affect that during decomposition they produces harmful gases and foul smell which makes the nearby area living માટે સારી ના હોય, ગંધાય એટલે માણસ ત્યાં રહે નહીં. Decomposition is providing breeding ground for mosquitoes, insects, microbes, so which can spread a disease like cholera, dysentery, diarrhea, એ બધું કરી નાખે, એવા બધા disease આવે. Give any two ways to non-biodegradable substances would affect the environment. તો પહેલું તો એક કેમિકલ્સ છે, DDT જે વાત કરી હતી, એની જોડે BHC છે, એનો નાનો ભાઈ છે, એને બેન્ઝીન હેક્સાક્લોરાઇડ કહેવાય. ઇટ્સ કોઝ કેન્સરસ છે, એ બધા કાર્સિનોમા એટલે મસલ કેન્સર કરે છે, એન્ડ ઓલ્સો very very dangerous for the growth of tumors. Handling of waste materials may cause skin, respiratory and intestinal infections.
ઓકે, હવે આવો જે વેસ્ટ મટીરિયલને હેન્ડલ કર્યું હોય તો આપણે સ્કિન પર અફેક્ટ થાય, કાં તો રેસ્પિરેટરી ડિઝીઝ પણ થઈ શકે. નોન બાયોડિગ્રેડેબલ સબસ્ટન્સ ડુ નોટ ડિકમ્પોઝ ઇઝીલી, સો ઇટ પ્રોડ્યુસીસ લેન્ડ એન્ડ વોટર પોલ્યુશન, એટલે કે વોટરમાં બી પોલ્યુશન કરે, લેન્ડમાં પણ પોલ્યુશન કરે, અને લાંબા સમય સુધી જો લેન્ડ પર રહે ને તો બેટા એક એનો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. શું પ્રોબ્લેમ થઈ જાય? તો કહે છે કે એ લેન્ડને અનફર્ટાઇલ કરી દે. ઓકે, વોટ આર ટ્રોપિક લેવલ્સ? આપણને ખબર છે, ધ વેરિયસ સ્ટેપ્સ ઓફ ફૂડ ચેઇન ઇન વિચ ટ્રાન્સફર ઓફ ફૂડ એનર્જી ટેક્સ પ્લેસ આર કોલ્ડ ટ્રોપિક લેવલ્સ. તો ટ્રોપિક લેવલનું એક્ઝામ્પલ એ લોકો લીધું છે, ફૂડ ચેઇન ઓપરેટિંગ ઇન અ ગ્રાસલેન્ડ પર. એક ગ્રાસ, ઇન્સેક્ટ, ફ્રોગ અને સ્નેક લીધો. ગ્રાસ ફર્સ્ટ ટ્રોપિક લેવલ, સેકન્ડ ટ્રોપિક લેવલ ઇન્સેક્ટ, થર્ડ ટ્રોપિક લેવલ ફ્રોગ અને ફોર્થ ટ્રોપિક લેવલ બર્ડ. એટલે પહેલું પ્રોડ્યુસર, પછી પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર, પછી સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર અને છેલ્લે ટર્શરી કન્ઝ્યુમર લઈ લીધું. બરાબર છે. અને વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ડિકમ્પોઝર્સ ઇન ઇકોસિસ્ટમ? તો they are microorganisms and act on dead and decaying bodies. So what happen? They consume and break down that into simple inorganic compounds. They can be absorbed by some of the substances, release the rest to the environment and be recycled and to use in the future for the producers. એ લોકો મેન્યુઅર્સ બનાવે અને એ મેન્યુઅર્સ આપણે પ્રોડ્યુસર્સ યુઝ કરીને એમાંથી ફરી પાછું પ્રોડક્શન કરે. Thus decomposers have a key role in our recycling of material in biosphere and provide the raw materials to the producers. So in this way they can make soil fertile. Ozone, what is ozone and how does it affect any ecosystem? So the ozone is a triatomic molecules of oxygen. It is deadly poison. However, at higher levels of the atmosphere it performs an essential function which act as a shield for earth and which protect us from ultraviolet rays. Okay, so this radiation is very harmful. For example, it can cause skin cancer, cataract and damage the immune system of human beings, and also it destroys plants and reduces photosynthesis. So the last question, how can you help in reducing the problem of waste disposable? કોઈ બી બે મેથડ લખી નાખવાની. તમે લખી દો રિસાયકલિંગ આર્ટિકલ્સ કરી નાખો. ઓકે, બાય સમ સેપરેટિંગ બાયોડિગ્રેડેબલ એન્ડ ડિગ્રેડેબલ મેથડ્સ. ને ગઈકાલે આપણે 7 મેથડ્સ જોઈલી. ઓકે, એ 7 મેથડ પણ તમે લખી શકો. ડમ્પિંગ ધેમ, લેન્ડ ફિલિંગ છે, ઇન્સિનરેશન છે, રિસાયકલિંગ ઓફ નોન બાયોડિગ્રેડેબલ વેસ્ટ છે. સો ધીસ આર ધ પોઈન્ટ્સ યુ કેન કીપ ઇટ ઓવર ધેટ. સો ગાઈઝ, ધીસ ઇઝ વોટ ઓલ અબાઉટ ધ એક્સરસાઇઝ. પ્લીઝ ઇનટેક્સ ક્વેશ્ચન્સ અને એક્સરસાઇઝ તમારી ફેર નોટમાં લખી નાખજો. એઝ એન્ડ વેન સ્કૂલ વિલ સ્ટાર્ટ, I will correct that. Thank you. And from tomorrow we will start new chapter, that is chapter number 6, life processes. That is a part of biology. Okay, night. Thank you. Have a nice day.